ജെൻഡറെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഐ ആം എ ടൈക്വോണ്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് പ്ലെയർ. കുറേ ആൾക്കാർ അമ്മമാർ വന്നിട്ട് പറയും നമ്മൾ വീട്ടിലെ പൊണ്ണു മാതിരി ഇருக்கு. ഇറ്റ് ഫീൽസ് സോ ഗുഡ് യു നോ വെൻ ദീസ് പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ്. கமர்ஷியல் படத்தில் வர மாதிரியான ஒரு பிஹேவியர் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன். And then the film says she is suffering from a mental disorder. ഇത് വേറെ എവിടെയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഐ സോ ബാഡ്ലി വോണ്ട് ടു ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യു. ആൾക്കാർ ദേ വർ ഗിഗ്ലിംഗ്. ഐ ആക്ടർ ബിക്കോസ് ഐ എം ഡസ്കി. ഐ എം നോട്ട് ദറ്റ് കൺവെൻഷണൽ ബ്യൂട്ടി ഓർ ദറ്റ് പ്രോപ്പർ ഹീറോയിൻ മെറ്റീരിയൽ, യു നോ. The characters are relatable. The film is gonna work. Lovely. Cheers to that. People they come and say like நம்ம வீட்டு பொண்ணு மாதிரி இருக்கா. I am like அது തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടേ. இந்த பொண்ணு கடைசியில் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கல, அவளுடைய கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கல. மேபி சித்தார்த் ஜஸ்ட் கோஸ் ரெஸ்கியூஸ் ஹர், ஃபைண்ட்ஸ் த கல்பரேட், சேவ்ஸ் த சைல்டு. இதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு படமாக இருந்திருந்தா would you have opted out of such a film? If I am not saying that thing. If you are not saying it. Then I might. You might? Yeah. வணக்கம் நிமிஷா. வணக்கம். ஹாய். ஒருவேளை மக்கள்னா இவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன். அதனால் அந்த ஒரு ஹாப்பி எனர்ஜி அப்படியே ஸ்பில் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்டர்வியூக்குள்ளே. எனக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். we were supposed to meet I think ஒரு 1.5 வருஷம் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் கான்வர்சேஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். பிகாஸ் ஐ ஹட் சீன் சித்தா then, if I'm not wrong, and I absolutely loved you in it, and I loved the film too obviously. அப்போது வெயிட் பண்ண முடியல, ஏன்னா நீங்கள் இப்போ டப்பா கார்ட்டில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்போது சித்தா கூட சேர்த்து ஐ கேன் சே ஐ லைக் டப்பா கார்ட்டில் as well. Yeah. I like the energy you bring to the role, and ஒரு சர்டன் ஆத்தென்டிக்காக ஃபீல் ஆகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணும்போது. நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக. பட் யூ ஆர் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்டர், and I'm very happy for you, and I'm happy to talk to you. Thank you so much. நம்ம மீட் பண்ணுறதுக்கு கான்டெக்ட் ஆப்வியஸ்லி DNA படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. படத்தில் நீங்கள் திவ்யா கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறீங்க. பார்டர்லைன் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் அப்படின்றதுல நான் கொடுக்கும்போது நான் நினச்சேன், இந்த மாதிரி இன்டென்ஸான ஸ்பேசஸ்குள்ளே தான் இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்களே, இவங்க நார்மல் உங்களுக்கு பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை இந்த படத்தில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்களா? நேராக ஒரு சீரியஸான ஒரு സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് ദോസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിലിംസ്, യു നോ, ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ ദേ ഗോ ബാക്ക് ഹോം ഐ തിങ്ക് അവരുടെ കൂടെ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സും ട്രാവൽ ചെയ്യും. So it's not just about the film, you know. Sometimes it's about the emotions and the characters, you know. So for me it has always been that I want to be part of films like which is socially relevant and where audience are able to connect to the audience. അവർക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടണം. ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ അമ്മമാർ വന്നിട്ട് പറയും നമ്മൾ വീട്ടിലെ പൊണ്ണു മാതിരി ഇருக்கு. ഇറ്റ് ഫീൽസ് സോ ഗുഡ് യു നോ വെൻ ദീസ് പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊണ്ണു മാതിരി ഇருக்கு, അല്ലെങ്കിൽ അക്ക മാതിരി ഇருக்கு, അല്ലെങ്കിൽ തങ്കച്ചി മാതിരി ഇருக்கு. സോ ഐ വോണ്ട് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ്. അതെൻ്റെ എല്ലാ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ചിത്ത ഓൾസോ, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ജിഗർ തണ്ട, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് DNA ഓൾസോ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും ലൈക്ക് വി കുഡ് കണക്ട് ടു ദിവ്യ, വി കുഡ് ഫീൽ വാട്ട് ദിവ്യ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ, ഓർ ആനന്ദ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ, or what the other characters are feeling. So for me it has always that I have to be part of that film, and I'm glad that I did DNA for, like DNA is my 4th film Tamil. Right. And இதுலேயும் ஒரு ரிலேட்டபிளான ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வரக்கூடியவங்க என்ன சொல்கிறது, நிறைய பேருக்கு வந்து என்னை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்களே நம்ம ஃபேமிலி அப்படின்றது is a fundamental issue for a lot of people. Yes, right? I agree. And this character is pretty much that. Nobody seems to get her. And ஆரம்பத்திலே, it's not really a spoiler so I can say it I guess. ஆரம்பத்திலே then you end up meeting somebody who gets you. Yes. And in the padam ചെയ്യുമ്പോൾ I felt that എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ആനന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, because there are times where I felt that ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് സർക്കിളുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിവ്യ ക്യാരക്ടറിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, സൊസൈറ്റി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, ഫാമിലി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് സെയിം വിത്ത് ആനന്ദ് ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത 2 ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് സച്ച് എ ബ്ലെസ്സിങ്, യു നോ, ലൈക്ക് വേർ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ്, ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ അല്ല രണ്ടുപേരും, ദർ ഇസ് ലൈക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, ആൻഡ് അറ്റ് ടൈംസ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് യു നീഡ് that kind of a person in your life. And எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் கூட என்னென்னா, இது ரொம்ப 2 பேரும் பயங்கரமாக பேசிக்கிட்டாங்க, பேசின பிறகு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமும் கிடையாது. It just happens over pretty much a glance. It's very organic, you know, and the bond, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. മൈ ഫാമിലി ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ വെരി സപ്പോർട്ടീവ്, നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ലൈക്ക് going through or I have been through. But
Amma, I think, Amma in the our emotion ille. I think it's same for everyone and the emotion. Like you could connect to that emotion because kore ups and downs verum life le, and you feel that you need someone in your life. So I run to my Amma, saying that I'm not able to handle this situation. I'm not able to handle my emotion. And she has always been there. And I always say this, that if I'm sitting here in front of you as an actor, as a human being, it's because of my Amma. The credit goes to my Amma. And at 10th കഴിഞ്ഞിട്ട്, when I said that I want to be an actor, my Amma was very supportive. My family was very supportive. ഞാനിത് വേറെ എവിടെയും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഐ സോ ബാഡ്ലി വോണ്ട് ടു ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യു. സോ നമ്മൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ദേ ആസ്ക് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് ടു ഡു, ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് എന്താ, ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ. സോ ഐ സെഡ് ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ആൻ ആക്ടർ. ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഹിയർ ലൈക്ക് ആൾക്കാർ ദേ വർ ഗിഗ്ലിംഗ്, ഐ ആക്ടറാ ബിക്കോസ് ഐ എം ഡസ്കി, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ദറ്റ് കൺവെൻഷണൽ ബ്യൂട്ടി ഓർ ദറ്റ് പ്രോപ്പർ ഹീറോയിൻ മെറ്റീരിയൽ, യു നോ. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഹീറോയിൻ മീൻസ് ദ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആൻഡ് ഓൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അതൊരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത്, ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എനിക്ക് മൈൻഡിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ആൻ ആക്ടർ ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടുഡേ. ആൻഡ് വെൻ ഐ ഡിഡ് തുണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും, മൈ ഫസ്റ്റ് മലയാളം ഫിലിം, ആൻഡ് ദ ലവ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഫോർ ദറ്റ് ഫിലിം, ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് അയ്യോ ഐ ക്യാൻ ബി എ ആക്ട്രസ്, യു നോ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ചേഞ്ച് വന്നത്, എക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നത്. വേറെ ഇപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ റിലേറ്റബിൾ ആണ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫിലിം, വലിയ സ്റ്റാർസ് ഒന്നും വേണ്ട പടത്തിൽ. ഇഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഗുഡ്, ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ, ദ ഡയറക്ഷൻ, ദ എക്സിക്യൂഷൻ, the characters are relatable, the film is going to work. Lovely, cheers to that. Yeah, right? Yeah, absolutely. And when people they come and say like nama veetu ponnu madri irukka, I am like adu thanne enikku vende. I just want to be that ningalde veetla ponnu. And நீங்கள் இப்போ ஒன்று சொன்னீங்கல்ல, இப்போது நான் ஒரு நடிகை ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது people immediately sort of laughed at you, and this reminds me of a very similar scene in Dabba Cartel first episode, I think, where நீங்கள் 2 பேரும் பார்ட்னர்ஸாக அங்கே போய் நிற்பீங்க. நின்ற உடனேவே இவங்க தான் என்னுடைய பார்ட்னர், பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒருத்தன் சிரிப்பான். That's because you're conditioned to think in a certain way. അത് മാറിയിട്ടില്ല, അത് కొంచెం ടൈം എടുക്കും அந்த ചേഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്ട്രസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് ആക്ടേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് കുറേ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ആ അക്സെപ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ആ ലവ് അവർ തരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. No, I'm glad you're also getting these strong roles as well. Right? And that's also because of the acceptance and the love that I'm getting from the audience. Right. Right. And also the directors. Of course. Writers. அப்படியே சொல்லிட்டே போகலான்னு நினைக்கிறேன். நான் எதுக்கு அது சொன்னேன்னா, இப்போது முதல் வாட்டி சிரிக்கும்போது நிறைய பேருக்கு அந்த டைமில் உடனடியாக whatever dreams or aspirations they have tend to get crushed right away. Right? The moment they hear somebody laughing in their face, then it's like, oh, அப்போது எனக்கு வராது போல இருக்குது, நான் வேஸ்ட் போல இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சென்ஸ் வருவாங்க. பட் உங்களுக்கு அப்படி தோணலை அப்படின்னா, you know what that tells me you have immense self-worth and support, ஃபேமிலியோட அம்மாவோட support. Yeah, where somebody is saying, you know what, their opinions don't matter. Ignore those negativities and you just focus on what you want to do. Yeah. When I speak with நிறைய filmmakers, அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு, எனக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பற்றி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அவங்களை யோசிக்கிறாங்க. ரைட்? இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராங் ரோல் ஒன்று இருக்குது, யூனோ தேர் ஆர் லேயர்ஸ் டு திஸ் கேரக்டர். சும்மா வந்துட்டு போகிற மாதிரி கேரக்டரில் இப்போது அவங்கள கூப்பிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, ஆனால் அவங்களுக்கு இது பத்துமா, அதுவே ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருக்குது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப், ஹே, டு வி ஹேவ் எனஃப் ஆன் பேப்பர் ஃபார் ஹர் எபிலிட்டி, ஃபார் ஹர் டேலண்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு பேச்சாக இருக்குது. நான் என்ன கேட்க வந்தேன் அப்படின்னா, ஒன்று ஒரு டிப்பிக்கலான what does that make you feel அப்படின்னு ஒன்று கேட்கலாம். பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி, how did you manage to shape this? You know, this is a dream for every actor out there, right? Hey, you know, I want to be thought of for something meaningful. If they are bringing me on board, they better give me a role of substance and not just chumma to, you know, capitalize on my brand value or whatever that is. தெரியல. புரியுது. இப்படி வேணா நம்ம கேட்கலாமா? அப்போ வேற மாதிரி அதை அப்ரோச் பண்ணுவோம். This has happened because of a series of choices you have made, இல்லையா? Can I say this? Like after my first project, Thundi Mudalum Drikshakshiyum, that was a hit. And after that project itself, I started getting like strong characters പടത്തില്. So I would say that ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, credit goes to the director for choosing me. It's not in my hand. Like if I get
புரியுது. ஆனா உங்களுக்கு அப்போ மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் Filter, கண்டிப்பா yeah. குடுக்க வரும்ல. Yeah, இப்போ yeah, உங்களுக்கு 10-15 வரும்போது அதுல நீங்க இதுன்னு ஒரு தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கல்ல. I'm sure there will be other temptations as well, right? I'm sure money will be a certain temptation for many projects. I'm sure hey இது பண்ணா maybe it'll cement my whatever popularity in a greater way. இதெல்லாம் கூட For me, it's never been about popularity or money. I'll say എനിക്ക് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കും awards എന്താണ് for me. I'll tell you, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഫോർ മീ അവാർഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് DNA ഒരു ഡയറക്ടർ വരും അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നല്ല സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് ഹീ സേസ് ദാറ്റ് ലിസൺ ഞാൻ DNA പടം பார்த்து എനിക്കത് ரொம்ப പിടിച്ച് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ കെയിം ടു യു. அதுதான் என்னோட அவார்டு. ஸோ ஃபார் மீ இட்ஸ் லைக் ஐ ஹேவ் டு கிவ் மை 100% இந்த படத்தில் பிகாஸ் தென் only I'll get like next project. இது நான் கண்டிப்பாக மாட்டேன். தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஐ யூஸ்வலி சே நோ டு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க? லைக் திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி அ நோ கோ, தெர் இஸ் நோ வே ஐம் டூயிங் இட் என்ற ஐ ஃபீல் லைக் എൻ്റെ ക്യാരക്ടർക്ക് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. റൈറ്റിംഗ് വൈസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെൽ റിട്ടൺ ക്യാരക്ടർ or for me it's okay. I'll tell you if like film polo എനിക്ക് ഒരു സീൻ മതി. For me it's about that one scene, you know. Sometimes after watching the film നിങ്ങൾ റൂമിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് യു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ. அந்த സീൻ ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அந்த സീൻ എനിക്ക് കണക്ട് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫിലിം ഇൻ ഹോൾ. സംടൈം ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വൺ സിംഗിൾ സീൻ വെർ യു സ്റ്റേസ് വിത്ത് ദറ്റ് ഓഡിയൻസ്, വെർ ദി ഓഡിയൻസ് കണക്ട്സ് ടു യു. സോ ഫോർ മീ ദറ്റ് സിംഗിൾ സീൻ ഇസ് സംതിങ് இந்த DNA இருக்கு அந்த ஒரு சீன். எனக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது டக்குன்னு சித்தால அந்த சீன் தான் வருது டுவர்ட்ஸ் எண்ட் வேர் யூ நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு சேவியராக இருக்கக்கூடிய அந்த மேலே வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல வேர் யூர் காலிங் அம் அவுட் அண்ட் யூ சேயிங் ஹே உனக்கும் அவங்களுக்கும் அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அண்ட் another individual comes and tries to rescue you from that fight and you're looking at வாங்க நீங்கள் உத்தமர் தானே நீங்கள் சொல்கிறேன். Yes. But for me, Chiththa, I laughed out loud in enjoyment of that scene. Yeah. I was like, what a hit to the blow of even. That's actually director's brilliance then. Yeah. But for me, அந்த படத்தில் I'll say the climax, she says that கையெடு. Remember Sidhu வந்து பிடிக்கும்போது she says that கையெடு. For me, that was very hard hitting. Like I was like, still you're not asking that how I am. Like ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൂപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ഇതുവരെ ചോദിക്കുന്നില്ല. യോ ലൈക്ക് അവൻ എവിടെ, എനിക്ക് അവനെ കൊല്ലണം. സോ അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആൻ ദ സപ്പോർട്ട്. You know, you sometimes need someone just like listen to me, like I am going through a bad time and എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ദാ. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു it's not always about having someone in your life who is like okay I'll go and kill that person. ഇല്ലേ വേണം. That's what. So എനിക്ക് ചിത്തയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് അതാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി അവർ അതിൽ ചിത്ത മൂവിയിൽ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഇസ് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ദി വിക്ടിംസ്. ഐ വുഡ് സോറി ഐ എം റിയലി സോറി നോട്ട് ദി വിക്ടിംസ് ബട്ട് ദി സർവൈവർ. Yeah, support. Sometimes the need is all they need is that emotional support. So അതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്ത പടത്തിൽ. I think இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா everybody is trying to live up to a social expectation of who they're supposed to be, right? Actually, yes. இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து நமக்கு ஒரு வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறா அப்படின்னும் போது immediately then you're thinking okay if I were a man of worthy of admiration அப்போ நான் எந்த மாதிரி இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணணும். நம்ம டெம்ப்ளேட் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது, சினிமாலேருந்து வருது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஆண்கள்லேருந்து வருது. அப்போது அவளை யார் அழ வச்சாங்களோ நான் அவங்கள போய் அடிச்சா நான் ஹீரோ. That's actually so wrong. That's your condition to think in a certain way. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബ്രേക്കായി വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. പക്ഷേ I think സൊസൈറ്റിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഫിലിംസിലൂടെ അത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോഷ്യലി റെലവെൻറ്റ് ഫിലിംസ്. லவ்லி. இப்போ கிளியர்லி இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கீங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூ ஸ்டாண்ட் ஃபார் தீஸ் சர்டன் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும். எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய வாட்டி சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணுவாங்க and then I will see them being part of certain other films which are absolutely in conflict with what they've done before, right? Ideologically. And I'll be like சரி ஓகே அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனையோ இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் அதை எடுத்துக்குவேன். நீங்கள் does this limit the kind of films you can do அப்படி நீங்கள் இதை பார்ப்பீங்களா? It doesn't. Characters are different, right? Right. Yeah. லைக் எப்படி கேட்குறேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட யாராவது ஒரு தப்பான அரசியல் பேசக்கூடிய ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேபி த கேரக்டர் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இனஃப், லெட்ஸ் சே. பட் மேபி யூனோ வாட்
maybe the woman is rescued, maybe she doesn't feel strong enough even though she's a complex character. இப்படி இருக்கும்போது then what do? Do you try to have a dialogue with the person and say, hey, you know, This is something is not working for me, something is off, I would say. அப்படிதான் சொல்லுவீங்க? Yeah, You specifica, hey, இது அட்ரஸ் பண்ணா maybe I can doன்ற மாதிரி போகுமா அது? I'll just tell them that this is not working for me. I think that will be better, right? Right. Yeah, so that's what I do. The overall script, you mean? The overall script, like, if it's about my character, I'll say, but yeah, overall script lana, because that's what like people other like under judge am honest. So it's not always about my character, it's about the script. So it's about so other than proper write up pinpoint that I'll say. For example, சொல்றேனே, அருண் குமார் would never make such a film, but ஒருவேளை சித்தால இந்த பொண்ணு கடைசியில் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கல, அவளுடைய கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கல, மேபி சித்தார்த் ஜஸ்ட் கோஸ் ரெஸ்கியூஸ் ஹர், ஃபைண்ட்ஸ் த கல்பிரிட், சேவ்ஸ் த சைல்டு, இதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு படமாக இருந்திருந்தா would you have opted out of such a film? My characterக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லையா? வாட் யூ சே? இல்லை, ஓரளவுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ யூ கால் him out, right? You say, hey, நீயே தப்பு பண்ணுறடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்கல்ல. அது நான் if I'm not saying that thing, if you're not saying then I might. You might? Yeah. Yes. Yeah. പിന്നെ what are you trying to communicate with the audience then? നിങ്ങൾ പുതുസായി ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ, ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ചിത്തയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗാണ് കയ്യട്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ആസ്കിങ് how I am right now. You're still like, who is that guy? I want to meet that guy. So adalla enikku vende. So that is what something that I said Arunana, that this is going to work. Because ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഐ വർക്ക് വിത്ത് ജിയോ ബേബി, മഹേഷ് നാരായണൻ, നെൽസൺ സർ, അരുൺ സർ, ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവില്ല. ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ്ലി അവർ പോർട്രേ ചെയ്യാറുണ്ട്, അവരുടെ റൈറ്റിങ്ങിൽ അതുണ്ട്. ആൻഡ് അത് ഭയങ്കര ചുരുക്കം ഡയറക്ടേഴ്സാണ്, കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്യണത്. അതിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ, എനിക്ക് കുറേ നല്ല ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് അരുൺ സറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോലും അരുൺ സർ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. സോ ഞാനത് ചെയ്തേനെ. லவ்லி. இது எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு? தெரியல. ஏன்னா நான் இது கண்டிப்பாக எங்கேருந்து வருது. மேபி நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த சோஷியல் கண்டிஷனிங்லேருந்து, கல்ச்சுரல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லேருந்து வளர்ந்து, I don't know, this isn't working for me, this isn't right, the majoritarian view is not correct here அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி, அந்த மனிப்புலேஷன்லேருந்து நம்ம வெளியே வர வேண்டியிருக்குல்ல. இல்லைன்னா நான்லாம் வளரும் போதெல்லாம் நான் பார்த்த படம்லாம் பார்த்துட்டேன்னா தாட்ஸே கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகத்தான் இருக்கும். அண்ட் ஐ வாஸ் நெசசரிலி எக்ஸ்போஸ் டு அ லாட் ஆஃப் லிபரல் திங்கிங் பீப்புள் ஆர் வாட் எவர் when I was growing up and everything. So எனக்கு இட் கேம் ஃப்ரம் ஐ டோன்ட் நோ லாட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் and all of this. உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இந்த ஜெண்டர் டைனமிக்ஸ்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லைல்ல. I'll tell you, because എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വളർന്നു പോലും, ലൈക്ക് ഞാൻ ബോർൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇൻ ബോംബെ, അപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അന്ത ജെൻഡറെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഐ ആം എ ടൈക്വോണ്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് പ്ലെയർ. സോ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ, എനിക്ക് 8th പീരിയഡ്സ് ആയപ്പം ലൈക്ക് എവ്രി വൺ തോട്ട് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പം നിർത്തും ഇവർ, ഇനിയും മാച്ച് കളിക്കാൻ പോകണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ടൈക്വോണ്ടോ ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ മൈ ഫാമിലി വാസ് ലൈക്ക്, ഇല്ല, എപ്പോഴും പോകണം, ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നോസ് ബ്രിഡ്ജ് എൻ്റെ ഒന്ന് ഇത് പോയായിരുന്നു, കിക്ക് കിട്ടി, എനിക്കൊരു ഹാമർ കിക്ക് കിട്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ എവ്രി വൺ വെ ലൈക്ക്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ വെ ലൈക്ക്, ഇല്ല ഇനിയിപ്പം വിടൂല വീട്ടുകാർ, ബിക്കോസ് പൊണ്ണ് ഫേസ് പോയി, അത് പോയില്ല. മൈ പപ്പ വാസ് ലൈക്ക്, ഇല്ല അടുത്ത മാച്ചിൽ പോകണം, നിന്നെ തല്ലിയ ആൾക്കാരെ നീ തല്ലിയിട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോൾഡ് മെഡൽ നീ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. സോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് ലൈക്ക് ഐ എം ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് വേ ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ஏன்னா நான் வளர்ந்த குடும்பங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பொண்ணுக்கு முகத்தில் அடிபட்டதுன்னா உடனே எவ்ரிபடி வில் pretty much lose it. they will act like ஏதோ ஒரு பெரிய சோகம் நடந்துருச்சு நம்ம குடும்பத்துக்குன்ற மாதிரி. ஐயோ, இந்த முகத்துக்கு இப்படி ஆகி போச்சு. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതേ ഇല്ലായിരുന്നു, அந்த பிரச்சனை இல்லை എൻ്റെ வீட்டில். ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. ലൈക്ക് ഇഫ് ഹീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു இட். லவ்லி. நீங்கள் டேக்வாண்டோ அப்படின்னு சொல்கிறதுனால கேட்குறேன். இந்த ஆக்டிங்கு ஒரு பெரிய ஒரு மெடிடேஷன் தானே இல்லை? அட்லீஸ்ட் எனக்கு அப்படி தோணும். என்னென்னா, நீங்கள் அந்த மோமெண்ட்டில் யூ ஹாவ் டு லூஸ் யுவர் செல்ஃப் டு தட் மோமெண்ட், யூ ஹாவ் டு பி ட்ரூலி ப்ரெசன்ட். இல்லை, உன்னுடைய மைண்டில் இஷ்டத்துக்கு மைண்டில் தாட்ஸ் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா அது முகத்தில் தெரிஞ்சிடும். Do you suppose all? I don't know. For me, it's more like exploring new emotions. I'm telling you. Because DNA പടത്തിൽ അമ്മ ക്യാരക്ടർ, ഐ എം നോട്ട് മാരീഡ്, എനിക്കൊരു കൊല്ലന്തില്ലേ. പക്ഷേ ആ ഒരു കുട്ടി കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഐ എം എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദറ്റ് ഇമോഷൻ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം.
ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും ഫീൽ ചെയ്യാല്ലേ. സോ ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത കുറേ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. பட் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ அந்த குழந்தை உங்ககிட்ட இருக்கும்பொழுது நீங்கள் உண்மையிலேயே அந்த குழந்தைய சார்ந்த ஒரு எமோஷன் மட்டும்தான் அங்கே பிரதிபலிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல இஃப் யூஆர் சிட்டிங் தேர் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ 1000 தாட்ஸ் ஹிட் யுவர் மைண்ட், ஹே வென் am I gonna get married, I don't know, I'm just off the top of my head. Or இதுவே என் அக்கா குழந்தைய நான் இப்படி பிடிச்சிருந்தேன்னா எனக்கு இப்படி என்னவோ whatever, right? ஆர் இந்த குழந்தை மூக்கு என்ன வேடா இருக்கு, எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். But for me meditation, it's between that action and cut, that's it. Right. Once the director calls for cut, like I'm back to being Nimisha, back to normal self. Right. I mean, and that's, I mean, I know you're saying, நான் உங்களை ஒன்று ரெண்டு வேறு இன்டர்வியூஸும் பார்த்தேன், and you make it seem very effortless, right? You're saying அப்படி தானே வருது, சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. But I am pretty sure it's not that simple for most of us. I'm telling you. Really? இல்லை உங்களுக்குன்னு சொல்ல, உலகத்துக்கு சொல்கிறேன். எனக்கு தெரியல, எனக்கு அது தெரியல, but I can talk for myself. But true. For me, எனக்கு தெரியல. Maybe that's meditation, you know, like you just cut your surrounding, you just focus on like your breathing. For me it's like you're focusing on the character and her emotion, just being true to the emotions and the character. So yeah. நான் டிஎன்ஏல பார்க்கும்போதுல இந்த பார்டர்லைன் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர்னு ஆரம்பத்தில் எடுத்த உடனேவே அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சிரிக்கும், அப்படி வெளியே வந்துட்டு பொண்ணு பார்க்குற இடத்துல சிரிக்கக்கூடாது அப்படி இப்படின்னுவாங்க, கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணும், கொஞ்சம் அந்த சர்ப்பினஸ் கொஞ்சம் ஹைட்டெண்டாக இருக்கும், 102 103ன்னு ஏதோ கணக்கெல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். நிறைய கமர்ஷியல் படத்தில் வர மாதிரியான ஒரு பிஹேவியர் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன். And then the film says she is suffering from a mental disorder. That's kind of weird, like. Yeah, அது பார்த்த உடனே then எனக்கு. But don't you think she was kind of like கொஞ்சம் கூடி hyperactive? She was very... But I'm saying இதை விட ஹைப்பராலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கேரக்டர்ஸ் படத்தில். Yes, it's there. அப்படி வெளில வரும்போது அந்த பிஹேவியரோட வரும். പക്ഷെ that's nice, right? പുള്ളിക്കാരൻ ഡയറക്ടർ അതിനെ ഭയങ്കര ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ആൾക്കാരായിട്ട്. ഹീസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് BPD എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഹീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി നോർമൽ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്, അതാണ് ഞങ്ങളും കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി നോർമൽ. ഇപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ടാബു ആണ്. മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കില്ല. ഇപ്പം മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ്. അയ്യോ അതെന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണ്, യു കാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്. എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. நிறைய இந்த மென்டல் இல்னஸ் இருக்கும்போது ப்ளே பண்ணுறதே கொஞ்சம் ஒரு ஏலியனேட்டிங்காக தான் ப்ளே பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் படத்தில். ரைட், the way they present it itself makes you feel slightly frightened about being with them or seeing them. You feel actually sad for the character and everything. It's like she's normal. She doesn't have a problem, I would say. கொஞ்சம் தெரப்பி மெடிகேஷன்ல அது ஓகே ஆவானതാണ്. அப்போ எல்லாரும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அதுல. Yeah, right? Actually, yeah. All people. I think everybody will benefit from a bit of therapy. ഞാനും ഇപ്പോൾ തെറപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട്. After like each and every film I go for this therapy session, you know. You do? Okay. Yeah. It's so like you feel so good, you know, about yourself. Like ഒരു ഭയങ്കര നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് യു ഫീൽ സോ എക്സോസ്റ്റഡ് ഇമോഷണലി. സോ ഐ തിങ്ക് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് 80% ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും തെറപ്പി സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്, യു നോ. ഇതെങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത്? എന്താ പടം പിറகு? എന്താ പടത്തിലില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് like going for therapy. And what is it like? It helps you emerge out of the character. Illa, it's not about the character or profession or anything. Sometimes you just need clarity. Sometimes you just need to talk to someone. So not necessarily about work or not anything. Necessarily about work. It's just, it's good. It feels good for me personally. I feels like very light. Lovely. எனக்கு one of my favorite things about watching you on screen how effortlessly you seem to blend into these characters. Like எப்படி சொல்கிறேன்னா, முதல் படத்தில் இப்போ நான் ஒரு தொண்டி முத்தலமில் நான் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை. அந்த டைமில் நான் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பார்த்ததில்லை, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் மீ டு ப்ராசஸ் யூ அஸ் தட் கேரக்டர் தட் யூ பிளேயிங். பட் நிறைய ஆக்டர்ஸ், மேல் ஃபீமேல் எல்லாரையும் சொல்கிறேன், பார்க்கும்போது அவங்க ஆல்ரெடி இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு some suffer in terms of trying to disappear and making the character appear in front of you. ரைட், எனக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை வந்ததே கிடையாது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் இன் செகண்ட்ஸ் ஐம் அவுட், ரைட்? ஒரு டபா கார்ட்டில் நீங்கள் மாலாண்ட ஒரு கேரக்டர் அவங்க வந்த உடனேவே தென் ஐம் நாட் ரியலி சீயிங் நிமிஷா எனிமோர். அண்ட் இட்ஸ் அமேசிங் ஹவு குவிக்லி இட் ஹேப்பன்ஸ். லைக் நிறைய படத்தில் கொஞ்சம் எழுதுவாங்க, இல்லை 2-3 சீன் பார்த்ததுக்கப்புறமா அது நடக்கும். பட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டபுள் எக்ஸில் நான் பார்க்கும்போதாக இருக்கட்டும், இல்லை யூனோ சித்தால சக்தியாக பார்க்கட்டும், ஐ கேன் ஆல்ரெடி டெல் ஓகே இவங்க மைண்டில் ஒரு she is the product of everything that has already gone into this person, and now she is standing in front of you. She is not a vacant person right now going to be
டெல்லிங் யூ திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. நான் கண்டிப்பாக இதை எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு மட்டும் நான் கேட்க மாட்டேன். இன்ஸ்டன்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பதில் சொல்ல முடிகிற மாதிரி ஒன்று கேட்குறேன். What also helps, and this is a very superficial thing, right? It's not even an internal thing. I like that இந்த கேரக்டரை தாண்டி நான் அழகாக தெரியணும் இந்த படத்தில் அப்படின்றது. ஐ மீன் யூஆர் அ ரியலி அட்ராக்டிவ் பர்சன். பட் இந்த கேரக்டர்ஸில் நீங்கள் அதை ஆக்சென்ச்சுவேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் கூட நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. அது എനിക്ക് ரொம்ப പിടിക്കും. I'll tell you, മലയാളസിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പോണേ. She is very beautiful. For me, Malayarasi is so beautiful. Like Malayarasi ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് വരുമ്പോൾ there's something about Malayarasi. Like ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ട് പറയും അയ്യോ Malayarasi കൊള്ളാലോ. That's more of a character, you know. അതുണ്ട്. And for Divya also, ഇപ്പോൾ ചിത്തയിലാണെങ്കിലും ചിത്തയിലെ പൊണ്ണ് she is like എങ്ങനെ I don't know. How do these people define beauty? I actually don't know. I know what you mean. That is the problem, you know. Right. The definition of beauty is different for each and every single person, is different for everyone. So I don't know. உங்களுக்கு புரியுதுல நான் எப்படி சொல்கிறேன்? இல்லைன்னா சில கேரக்டர்ஸ் நான் பார்ப்பேன். ஒரு அந்த கேரக்டர் வந்து நைட்டெல்லாம் தூங்கியிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஆனால் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது பக்காவாக எழுந்திருப்பாங்க. ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் ஃபெட்டிக் ஒன்றுமே தெரியாது, மூஞ்சி பக்காவாக இருக்கும், லிப்ஸ்டிக் ஆன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும், ஹேர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். எனக்கு அதை பார்க்கும்போது அது என்ன லைக், பட் ஐம் ஃபைண்டிங் இட், நான் கஷ்டப்பட்டு நம்ப வேண்டியதாக இருக்குது. நான் ஒரு பெரிய எஃபர்ட் போட்டுட்டு ஓகே நான் அது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உங்களை பொறுத்த വരയ്ക്കും ആൻഡ് a few other actors. And I'm glad ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇടണം, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ, അങ്ങനെ ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. இது ஆனால் உங்களுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி புரிஞ்சதுலேருந்து இது எங்கேருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? இது வந்து does it come from the filmmakers usually telling actresses that hey, you know, I would like you to look prettier for this scene, whatever the definition of prettiness means, conventional definition சொல்கிறேன் நான், or does it come from I don't know, the actors themselves saying I don't know, I can't afford to look like this? But I'm glad I have worked with directors. ഇതിനെ കുറിച്ച് we never had a discussion on set. Right. Yeah, so I'm glad. So I don't know where it comes from. Right. And ஒன்று தெளிவாக தெரியுது, இப்போ நம்ம பியூட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பேசுறதுனால, the moment you understand these characters, and this is true of life also, I think, they become incredibly beautiful, right? The moment you see them for their depth, for their kindness, for their empathy, whatever. And lifeல கூட it's amazing how பயங்கர அழகாக தெரிவாங்க சில பேர். அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் பேசின உடனே அந்த அழகு மறைஞ்சு போயிடும். Actually yes, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. Like you just talk to them and you feel that they're the most beautiful person that you ever come across. Right. And it's not about the beauty, it's more about the inner beauty, you know. Right. It's not about the face or anything. It's the way that they reflect. So sometimes നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മിണ്ടുമ്പോൾ you find peace. I have this friend called Ashwini. എനിക്ക് ലൈഫിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും I'll just talk to her and I feel so calm. I feel so good. I feel like worth living. You know, actually, ചില സമയങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവും. Like you just talk to someone and all of a sudden you feel like such a beautiful life, dude. Like I'm so grateful. So for me, like she's the most beautiful person. My amma is the most beautiful person. My chechi. Or like randomly I'll meet someone and she'll just look at me and smile and say good morning. And I'm like, she's the most beautiful person. So it's about that inner beauty or the way that you reflect. What do you think defines that? அப்படி வேணா கேட்கலாமா? Someone who brings peace, someone who brings positivity. You know, there are many people, എല്ലാവരും they are going through some or the other thing in their life, right? You, I, like whatever, like whoever is watching, like എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും they are always smiling. You know, like എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് അമ്മ ഈസ് ഫേസിങ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഷീ ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഫോർ മീ. ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി. That's actually beauty. Like my amma is so, she's unconditional. Like അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. For her it's more like എൻ്റെ കുട്ടി ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. അമ്മ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി. ഇറ്റ് ഈസ്. എനിക്ക് என்ன தோணும் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஆக்டிங்கே ப்ரிட்டெண்டிங் தான், ரைட்? அண்ட் பீப்புள் ஆர் ப்ரிட்டெண்டிங் டு பி சம்மன் எல்ஸ், ரைட்? But I still feel like unless a person is deep internally, I don't feel like they can play deep characters. And I don't know. This is how it feels to me. What do you think? Would you agree, disagree? நீங்க இத எப்படி பார்க்கறீங்க? Not necessarily. I don't know. I actually don't know, because the process is different for each and every actors. Right. So I don't know. Right. சரி, அப்போ உங்களை பொறுத்தே நேரடியாக கேட்போம். இப்போ உங்களுக்கு புரியாத சில சிந்தனைகள் இருக்கும்ல. We're all works in progress. Who you are today, you weren't 5 years back, right?
அப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாத சில சிந்தனைகள் வரும் பொழுது, do you want to first understand the philosophy of what's being communicated first before playing the role, or are you saying it's okay, I can, I mean, அது வந்துரும், இட்ஸ் ஓகே என்னோட நடிப்பில்? அது வந்துடும். ஐ ஆம் தட் பர்சன். யா, ஐ டாக் டு த டைரக்டர், ஐ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அ கிளாரிட்டி அண்ட் தென் ஐ எம் லைக் ஓகே செட்டில் வந்துட்டா. Okay, okay. I'm that person. No, please. I like how you're like almost feeling guilty of not giving a deep response to the... அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் வேறு. எனக்கு இந்த ஓவரால் இந்த சமூக அரசியல்னு ஒன்று பேசுதில்ல. இப்போ XX ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ் அபவுட் செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் விதின் இட், ரைட்? இட்ஸ் மேக்கிங் காமெண்ட்ரி, ஐ மீன் இட்ஸ் ஹேவிங் இட்ஸ் காமெண்ட்ரிஸ் ஆன் லைக் ஒரு ஃபேர் ஸ்கின் இல்லாதவங்க நடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து அந்த படமே பேசுது. லாரன்ஸ் ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டரை பொறுத்து. இல்லை இப்போது டபா கார்டல், சித்தா, DNA, இது எல்லாமே வெவ்வேறு விதமான சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸை இது ஹேண்டில் பண்ணுது இல்லை? இந்த சோஷியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் attracts you to these subjects in specific, all of this? Because they're all very heavy material, right? கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க, நான் பண்ணுற இந்த ரோல்ஸ்லாம் ரிகவர் ஆகிறதுக்கே நான் போய் பேசி மறுபடியும் ஐ ஹாவ் டு cleanse myself on some level அப்படின்னுட்டு. But you still return to these, right? Pretty much. So that's what I said. ஒரு சீன் ஆയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ டப்பா காட்டில் அந்த சீன் இருக்கு with ஜோதிகா சேச்சி, like that maid and Jyotika Varuna's character, they're having this conversation where she says that Mala, the character, says that അരെ ആപ്കോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഉള്ള, വീട്ടിൽ കാശുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ദെൻ വൈ ആർ യു ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ദിസ് ഡ്രഗ് കാർട്ടൽ തിങ്? സോ ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് அந்த ரெஸ்பெக்ட் எனக்கு പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ரெஸ்பெக்ட் എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് സോ ഹാർഡ് ഹിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ, യു നോ, ബിക്കോസ് എൻ്റെ അമ്മ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ നോ ലൈക്ക് പുറത്ത് അമ്മേനെ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ബിന്ദു മാമിനെ വിളിക്കും, വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് എ ഹൗസ് വൈഫ് അഗൈൻ. വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഹർ, പക്ഷേ അമ്മ വർക്ക് സ്പേസിൽ അമ്മ വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ അതെനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഹാർഡ് ഹിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഐ വാസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ വർക്കിംഗ് വുമൻ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെറിയ ഒരു സീൻ? സോ ഫോർ മീ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഒരു സമയത്ത് നമുക്കത് റിയാലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ലൈക്ക് എൻ്റെ അമ്മ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി, പക്ഷേ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, എൻ്റെ ആ വർക്ക് സ്പേസിൽ അമ്മ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അമ്മ വർക്ക് സ്പേസിൽ അമ്മേനെ പോകുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വേ ടു യങ് ടു ലൈക്ക് ഗിവ് ആ ഒരു ഇതിന് തോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആക്ച്വലി കോൾ മൈ അമ്മ. பட் ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദിസ് വാസ് ദ സീൻ, ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇല്ല, ഐ ജസ്റ്റ് മിസ്ഡ് യു, ഐ ജസ്റ്റ് ஃபெல்ட் லைக் டாக்கிங் டு யூ. ஸ்வீட். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குதுல்ல. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பர்சனாவை தானே பார்க்குறோம். பார்க்கும்போது வி ப்ராப்ளி மைட் ஈவன் திங்க், ஓ இவங்க கம்மியாக தான் பேசுவாங்க போல இருக்குது, ஆர் யூனோ கொஞ்சம் இட்ஸ் வெரி அந்த ஒரு பெரிய அசர்ட்டிவாக நம்ம பார்க்க மாட்டோம்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் வி see in workspace. What it also gets me thinking about is very interestingly, இந்த ஒருத்தங்க ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம், ரைட்? ஐ மீன் வை டு யூ, உனக்கு லைஃப் செட் ஆச்சு, பணம் இருக்கு, வை டு யூ ஸ்டில் வான் யூனோ டூ ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா. யா, ஐ லைக் தட். ஃபுல் ஸ்டாப். உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒரு நல்ல ஆக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா எம்பத்தி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதா பார்க்குறீங்களா நீங்கள்? அது ஆக்டர்னு மாத்திரமல்ல, அது மனுஷனுக்கு ஃபார் ஷூர் தேவை, பட் சில வேலைகள்லாம் தேவையில்லை, ரைட்? there are lots of jobs that empathy is not because அது வேலைக்கு தேவை இருக்கணும் അതുകൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അണ്ണാ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് എംപതി இருக்கணும். ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட். கரெக்ட். இல்லை நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு தேவை, பட் ஒரு நல்ல நடிகருக்கு அது மேபி இன் ஹைட்டன்ட் லெவல் இருக்கணுமோ அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ திங்க் நீங்கள் சித்தா பொறுத்து பேசும்பொழுது நான் கவனிச்ச ஒரு இன்டர்வியூல யூ சேயிங் தட் நான் அங்கே அழுதுன்றது எனக்காக மட்டும் அழலை, அந்த கேரக்டராக மட்டும் அழலை, எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் சேர்த்து நான் அழுதேன் அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I'll tell you why also. அந்த சீன் எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டேக்கில் ஐ couldn't hold back. Like I was crying. എനിക്ക് ലൈക്ക് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ക്രൈങ്. ആൻഡ് അരുൺ അണ്ണ ഹി കെയിം ടു മീ, സിധു അണ്ണ, ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലായിരുന്നു അത്. ആൻഡ് ദെൻ അരുൺ അണ്ണ ഹി വാസ് ലൈക്ക് നിമിഷ ലിസൺ, ശക്തി, ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഇയേഴ്സ്, ഇപ്പം ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി സ്ട്രോങ്. മനസ്സിലായോ? സോ അറ്റ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, യു നോ.
നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ലൈക്ക് എവറി സിംഗിൾ ഡേ ഓർ ലൈക്ക് നമ്മൾ ന്യൂസ് തുറക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അത് വായിക്കും ആ ന്യൂസ് ആൻഡ് വിൽ സേ ദാറ്റ് അയ്യോ കഷ്ടമായിருக்கு. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മറക്കും. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ തോട്ട് ആരും കൊടുക്കാറില്ല അല്ലേ? ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ. പക്ഷേ ഇത് മൂവീസിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് വിത്ത് യു. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും, ഓ ചിത്ത പടത്തിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സോ എനിക്ക് എപ്പോഴും വോട്ട് യു സേ ലൈക്ക് അപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ഫെൽ ദാറ്റ് ഞാൻ കരയുവാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ഫീമെയിൽസിനും അത് കണക്റ്റ് ആവണം. ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് എല്ലാ ആണുങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഫീൽ ആവണം ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി തെറ്റാണ്. വാട്ട് ദീസ് ഗേൾസ് ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റോങ്. സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ്. സോ ഇറ്റ് എംപത്തി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ബട്ട് ഐ ഫീൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ട്രൂ ടു ദോസ് ഇമോഷൻസ്. നിങ്ങൾ ക്യാരക്ടറിൽ പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻസ് அது ட்ரூ ஆയിരിക്കണം. உங்கள் வேலை வந்து உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, அதுக்கான ஒரு கத்தார்சிஸ், அதை வெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ആക്ച്വലി യെസ് അത് കിട്ടാറുണ്ട്, സ്പേസ് കിട്ടാറുണ്ട്. പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ യു ഫീൽ വെരി ലൈറ്റ്. ഓക്കെ ഐ ആം ഡൺ, നോ തെറപ്പി നീഡഡ്. இல்லைன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து யூ ஹாவ் ஆல் திஸ் வெயிட் விதின் யூ, பட் நீ இப்போ அழு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸோ ஒரு வெண்ட்டோ கிடைக்கிறது கூட கிடையாதுல்ல. பட் உங்களுக்கு அந்த தொழிலே கிடைக்குது. ஸோ யூ கேன் சேனல் ஆல் ஆஃப் திஸ் இன்டு இட். യെസ് அந்த ഇമോഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ. ஒன்று வந்து சில வாட்டி வந்து நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க, சில வாட்டி வந்து உங்கள் அம்மா என்ன சந்திச்சிருப்பாங்கன்றதை பற்றி யோசிப்பீங்க. சில முறை அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக அதை சந்திச்சிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட் ஆன் வாட் எவர் தட் ஸ்பெசிஃபிக் மோமெண்ட் ரிக்வயர்ஸ் ஃப்ரம் யூ. ஹே ஸோ நவ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் மோமெண்ட் நீட்ஸ் மீ டு கம்யூனிகேட் பீயிங் ஹியூமிலியேட்டட் பை சம்படி. அப்படின்னும் போது what is the next step you go to? Typically somebody says, hey hi Nimisha, இந்த சீனில் ஒரு ஆள் வந்து உங்களை ரொம்ப கேவலமாக பேசுகிறாங்க, டீஹியூமனைஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறாங்க, உங்களை ரொம்ப ஹியூமிலேட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா I'll read the script first. The overall thing you're saying. I'll just read the script and I'll behave like the character, not Nimisha. Because I'll be like, I'll just go and hit that person or anything. It's different for everyone. That's what I'm saying. Listen. I know you're trained also. And it's different for everyone, like the way they react to a particular situation. So characters like acting is different. That's what I'm saying. It's different. I don't know. I told you don't ask me about the process or anything. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது கேட்காம இருக்க. பட் நீங்க இப்போ when you encounter actors that you truly admire, and in your line of work you do that all the time, right? You meet with greats, you get the opportunity to learn from greats, and again this is something that நிறைய வேலையில் இது நடக்காது. உங்கள் வேலையில் ஏற்கனவே பயங்கரமாக பண்ண ஒரு ஆளை நீங்கள் லைஃப்லேயே மீட் பண்ணுவீங்களான்னு தெரியாது. ஆனால் உங்களுக்கு இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நான் கூட ஆள்காரன்லாம் சொல்ல வரேன், தமிழை நான் மறந்துடுவேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி சில பேரை சந்திக்கும்போது are you curious about their process in a sense to hey நான் இது யோசிக்காமல் எனக்கு இதெல்லாம் வருது, but maybe I can add a method to it that they do. Maybe I need to understand it. No. Okay, fair enough. Because my method, it works for me. Their process, it is working for them. Kandipa work. Yeah. So I am like, I am happy po. Right. Okay. Right. But அப்படி இருந்துமே, was there anything that you ever heard of that you truly admired, but you knew it wasn't for you? That you were like, oh wow, I could never. Not for me, but fuck, I really love this. அப்படின்ற மாதிரி. There are actors, இப்போ மார்னிங்கில் இப்போ if it's like an emotional scene, they'll sit and cry. சீன்லாம் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி they'll get into that space, that trance space, and they'll be like very moody and everything. That doesn't work for me, but I'm like, wow, how? Full of dedication. Full of the dedication, it's their process. நான் டெடிகேட்டட் இல்லையான்றீங்களா? கரெக்ட் தான். I am also dedicated, but my process is very different. It's entirely different. So at times like ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വരും, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, I can't. So that's something. There are also actors like they listen to like some music and everything before the shot to get into that space, that mood and everything. That doesn't. I'll listen to Mama Dure and then I'll go. Even to or emotional scene, you're able to do that? Yeah. Really? Yeah. Enku theriyala. Yeah. There's no sense of
நான் இப்போ போய் அழணும், கொஞ்சம் என்ன டான்ஸ் பண்ண வைக்காதீங்க. இல்லை Love it. Because I've done this film called Chola. Have you watched this film called Chola? Okay, so there's a film called Chola. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് എൻഡ് വരെ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ അന്ത പ്രോസസ് ഞാൻ ചെയ്താൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു എൻഡ് ലൈക്ക് വേണം. நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆடிஷன்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல. எது கேட்குறேன் அப்படின்னா, ரீசெண்டாக ஐ திங்க் மிஸ்டர் விஜய் சேதுபதி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹிஸ் ஆக்டிங் அண்ட் ஹவு இட் காட் பெட்டர் வித் டைம், அண்ட் was talking about a specific phase where he said, yeah, this phase, something about it, I realized that now I can do it, you know. உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சா, இல்லை ஆரம்பத்திலேருந்தே, you know, was there a specific phase where you felt like, yeah, I'm comfortable doing this, and I'm good at this? I'm 7 years മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഐ എം സ്റ്റിൽ എക്സ്പ്ലോറിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇറ്റ്സ് വെരി ന്യൂ. ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കിട്ടുമെന്ന്. സോ ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ബട്ട് ഏതോ ഒരു ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ഹേ ഇത് എന്നാல பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் എനിക്ക്. No, I always get excited. I just want to do that thing, like, ബിക്കോസ് അത് ചാലഞ്ചിങ് ആയാൽ മാത്രമാണ് സെറ്റിൽ നമുക്ക് പോകാൻ തോന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കിട്ടും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടും. സോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ஒரு தாட் கொடுக்காரில்ல. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர்ஸ் கூட நிறைய வாட்டி நான் பேசுறது கிடையாது. அதனால நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஆக்டிங்குள்ள கொஞ்சம் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கேன். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் ஆஃப் மை ஃபில்ம் மேக்கர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் வாஸ் டாக்கிங் டு மீ அபவுட் ஆலியா பட், ரைட்? அண்ட் ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹவு இன்க்ரெடிபிள் இட் இஸ் தட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு புது டேக் வரும்போது அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லாக ரீசெட் ஆகிட்டு அந்த ஷாட்டுக்கு மறுபடியும் கிளியர் அவுட்டாக வராங்க. And there are other actors who go see themselves in the monitor and they are like, oh நான் இப்படி பண்ணேனா, ஓ இந்த மேபி இந்த ஒரு ஜெஸ்டரை நான் வேறு மாதிரி அது மட்டும் ஆட் பண்ணால் it becomes an incremental process, right? And I know there are some heroes, for example, who give their best take in the 21st take, for example, right? அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இல்லை 1 2 3, ஏன்னா அப்பப்போ தான் எனக்கு இன்க்ரிமெண்டலாக ஐ கெட் பெட்டர் அட் இட். ஐ எம் ஆடிங் லேயர் ஆஃப்டர் லேயர் இன்டு மை பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்ற மாதிரி. நீங்கள் எந்த வெரைட்டி ரீசெட் ஆயிருமா உங்களுக்கு டக்குன்னு இன்னொன்று அப்படின்னா? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ മോണിറ്റർ കാണാൻ പോകാറില്ല. യാ നെവർ. ലൈക്ക് എന്നോട് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് പറയാം, നിമിഷ ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ചെയ്തത് വീണ്ടും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് എന്താ ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ല, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. സോ അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ടൊന്നത് നോക്കിയിട്ടേ വരും. അല്ലാണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ദറ്റ് പേഴ്സൺ അത് പോയിട്ട് വീണ്ടും നോക്കും. ആൻഡ് എനിക്ക് എത്ര ടേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് തിങ്, അയ്യോ 4ാമത്തെ ടേക്ക് പോയി, അയ്യോ 5ാമത്തെ ടേക്ക് പോയി, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ, அந்த பிரச்சனை எனக்கு இல்லை. ஐ ஆம் ஓகே வித் இட். இஃப் இட்ஸ் லைக் 15th டேக் ஐ ஆம் லைக் ஓகே, ஐ வில் டு இட். பட் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுத்தையுமே அந்த ப்ரீவியஸ் டேக்குடைய பேகேஜ் இல்லாமல் தான் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ யூ பிரிட்டி மச் ஆர் த சேம் தென், பிகாஸ் யூ ஆர் ஏபிள் டு வைப் அவுட் த வாட் எவர் யூ டிட். அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது புதுசாக ஏதோ ஒன்று நடக்கிற மாதிரி பார்க்குறீங்களா நீங்கள் அந்த இடத்துல? இல்லை, ஐ டோன்ட் நோ. ஃபார் மீ இட்ஸ் லைக் டிரெக்டருக்கு ஓகே டேக் ஆனோ அல்லையோ ஒன்று. If it's okay for him, then I am you're like, not necessarily comparing 2 or 3 different takes that you have done. I am like, you have got like 2 or 3 takes, you can use whatever you want to post production le. But அதுக்குள்ள அந்த ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் நடக்காது பெருசா. in terms of hey, ஓ நான் இதில் இப்படி பண்ணேனா, ஓ ஓகே நான் இதில் இப்படி பண்ணியிருக்கேனா, ஓ I like this little. I'm a director's actor. ഇപ്പം ഞാൻ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇമോഷൻസ് വേറെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഓപ്പൺ ഫോർ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാറില്ല, അയ്യോ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ഫോർ മീ ദാറ്റ്. ஓகே நிறைய நம்ம எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய உருவம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாகுது இல்லை? எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ நிறைய கேரக்டர்ஸுக்கு நம்மளை யோசிக்கும் போதே இமீடியட்லி சம்ஒன்ஸ் லைக், ஓ யூ நோ வாட், வில் ஹர் ஃபிசிக்காலிட்டி ஃபிட் த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட், of this character. Performance of course is there, but இதுவும் ஒரு விதத்தில் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் do you see a pattern in the kind of roles that come your way specifically? இல்லை, டப்பா காட்டில் it was different, DNL it's different. And I recently did one Hindi film with Nawazuddin Siddiqui. അതിൽ she's like an urban character, ഭയങ്കര മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 years ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ 2 years I think I am very creatively satisfied with the kind of characters that I am getting. Okay, and because മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് വാസ് കുറച്ച് ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആസ് ഐ സെഡ് ലൈക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ നവാസിൻ്റെ കൂടെ മൂവി ചെയ്തപ്പം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറും ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐം ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റിലീസ് ഇപ്പോൾ. ലവ്ലി. ഒരു പെർഫോമറാக உங்களுக்குள்ள அது எது ரிலீஸ் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறீங்க?
ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ഓഡിയൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഹെയർ കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലെൻസ് ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. how you carry yourself in the that's actually different. So I'm very excited அந்த படத்துக்கு வேண்டிட்டு. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுத்துல எது comes naturally to you நினைக்கிறீங்க? who this is who you are or தெரியல. இஃப் ஐ வெல் சாரி ஐ லுக் லைக் அ ப்ராப்பர் தமிழ் பொண்ணு. இப்போ இதில் ஐ டோன்ட் நோ. ஐ கேன் ராக் போத் லுக்ஸ். I definitely think so. நீங்கள் பண்ண இந்த சில படம்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல, சித்தா, டபா கார்டல், டபுள் எக்ஸ், அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். இதெல்லாம் பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போதில் ஒன் திங் தோணுது என்ன அப்படின்னா, இந்த பொண்கள்லாம் பொறுத்து, இந்த பெண்கள்லாம் பொறுத்து ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸ், ஆமாம், உள்ளுக்குள்ளே நிறைய இன்னர் ஸ்ட்ரென்த், ரெசிலியன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த பெண்களுக்கு. பட் தேர் ஆல்சோ குவிக் டு பி ஆங்கர்டு இன் அ சர்டன் வே. டபா கார்டலாக இருக்கட்டும், மேபி டபுள் எக்ஸாக இருக்கட்டும், யூனோ வாட் ஐம் சேயிங். அண்ட் தட் மேட் மீ திங்க் அபவுட் அவர் சொசைட்டியே. அப்போது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பொண்ணுன்னா கோவம் வராமல் இருக்கவே முடியாது போல இருக்குது. ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் இப்படி தான் இந்த பொண்ணை நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க, இரிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சேன். த கிரேட் இண்டியன் கிச்சனில் ஸ்டார்டிங்கில் ஷி வாஸ் லைக் வெரி soft spoken, she was very naive. இல்லையா? എൻഡിൽ അവൾ എന്താ അങ്ങനെ ആവണേ? tell me. correct. സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിനുള്ള ആൾക്കാർ, she is forced to be in a certain way after a particular point. and இந்த கோவம் அப்படின்றதே ஒரு almost becomes an essential trait of these characters. പക്ഷേ there also I have seen many women like അവർ അത് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ അവൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എൻഡിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അത് അവളോതാ. ഇല്ല, അതുവേ ടേക്ക് ഓൺ பண்ண மாதிரி ഒരു ഫീലിംഗ്. പക്ഷെ അതുവരെ ഞാൻ അമ്മേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഓൾസോ സീൻ മെനി വിമൻ വെയർ ദേ ആർ ലൈക്ക് അത് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കാം കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് അവരുള്ള കാര്യം മുഖത്ത് നോക്കി പറയും, ഈ സോ കോൾഡ് ആങ്കർ കാണിക്കാണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാസ്, യു നോ. Absolutely. That's probably a better kind of mass, right? I mean, the fact that better na eppadi solren appadina, no disrespect to people who do get angry. Yeah. but I mean, neenga unga mela evlo oru vidhamana self control oru vishayam irundha. But it's different for everyone. Fair enough. Yeah, you can't judge someone because അവർ അങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Let me put it this way, I'm definitely not judging them. I come from a place of கோவம் என்னால் வெளிப்படுத்த முடியுது. பட் டு பி sedate in the face of sedate இல்லை, டு பி composed in the face of stress, I think தெரியல, அது எனக்கு ரொம்ப ആസ്പിറേഷണലാக இருக்குது. I am someone, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖത്ത് വരും, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല, സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഇருக்கு എൻ്റെ ഫേസിൽ ഫുൾ. ഐ എം ടെല്ലിങ്, ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ ലൈക്ക്, ഐ വിൽ ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ മൈ സെൽഫ്. ലൈക്ക് അണ്ണ ഐ ലൈക്ക് യു, വെൻ ഐ എം ലൈക്ക് ഇല്ല ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് യു, ഇറ്റ്സ് ദേർ ഇൻ മൈ ഫേസ്, യു നോ. സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ്. இதுவரைக்கும் அந்த சப் டைட்டில்ஸ் வரல, ஸோ தேங்க்யூ. ஐ திங்க் மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுருக்கேன் நான். கோவம்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுருக்கேன், சிரிப்புனா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் யூ டோன்ட் ஸ்ட்ரைக் மீ அஸ் சம்படி ஹூ ஹேஸ் தட். That's what I said, subtitles இருக்க ஃபேஸ்ல. Yeah. It shows. லைக் ஈவன் நீங்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு, அதாவது டபா கார்ட்டில் நீங்கள் சிரிக்கிற ஒரு சிரிப்பு இருக்குல்ல, ஐ திங்க் தட் சேனல்ஸ் a bit of who you are maybe. The laugh actually it's there. It does, yeah, no? yeah, because the director wanted me to laugh that way. And because நான் உங்களை இதுக்கு முன்னாடி நான் பர்சனலாக மீட் பண்ணதில்லை, அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி அதை டபா கார்ட்டில் பார்க்கும்போது இவங்களை இப்படி பார்த்ததே இல்லையே, இவங்க இப்படி சிரிச்சு பார்த்ததே இல்லையே, நம்ம வேற சிரிப்பு தான். ஆமா, அது பார்க்கும்போது so the director he wanted that, he was like, வேற எது படத்துல I have not seen you like, so இந்த படத்துல will use that laugh. So ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ், ஆக்டர்ஸ் என்றைக்குமே ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த கிரிக்கெட்டில் சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஆப்ரேட் இன் டேண்டம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. நீங்கள் பார்ப்பீங்களான்னு தெரில, பார்ப்பீங்களா? இல்லையா? சரி விடுங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த ஒரு சில டைரக்டர் ஆக்டர் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் ஹாவ் பின் செட் இன் ஸ்டோன். ஓகே, தே கான்ஸ்டண்ட்டாக கிரேட் ஒர்க் ஹேஸ் பின் கம்மிங். நம்ம சில சொல்கிறேன், ஸ்கார்சேசி, டிகாப்ரியோ சொல்லலாம், வெற்றிமாறன், தனுஷ் சொல்லலாம் தாராளமாக, மணிரத்னம், ஐஸ்வர்யா ராய் சொல்லலாம், இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம்ல. ஏன்னா சம்திங் அபவுட் இந்த இயக்குனருடைய ஒரு வேலையும் அந்த நடிகருடைய ஒரு ப்ராசஸும், யூனோ வாட், வி ஆர் வைபிங், யூனோ நவ் வேர்ட்ஸ் டோன்ட் ஈவன் நீட் டு பி எக்ஸ்சேஞ்ச்ட் பிட்வீன் அஸ்ன்ற ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே. நீங்கள் இது வரைக்கும் வேலை செஞ்சதில் அந்த மாதிரியான ஒரு ஹைட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யார் கூடயாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக தே ரியலி காட் மீ, யூனோ வாட் அப்படின்ற? நெல்சன் சார், அருண் சார் பின்னாடி இருக்காருன்றதான் சொல்கிறேன், ஜியோ பேபி, திலீஷ் போத்தன், மகேஷ் நாராயணன், மார்டின் பிரகாட்.
வரிசையா சொல்லிட்டீங்களா? Yeah. வாட் என்ன இது ரேங்க் மாதிரி சொல்றீங்களா இல்ல? Rank மாதிரி இல்ல. Like I just yeah. No, but I felt that സൈലൻസിലും ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. And the സൈലൻസിലും I was like I know what you really want. Can I ask you to slightly describe that for me? Okay, so இந்த படத்துல ஒரு சீன் இருக்கு where DNA ஒரு சீன் இருக்கு. So I don't know, so spoiler I can't. Spoiler சரி அப்ப வேற ஏதாவது படம் சொல்லுங்க. இல்ல அந்த சீன் தான். So அந்த സീനിൽ we were not sure like എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇമോഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പോയിലർ. அதுதான் பிரச்சனை. யா that's a problem where I did something and he smiled, the director, and എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കി ഡയറക്ടർക്ക് ഇതായിരുന്നു വേണ്ടേ ഫ്രം ദിവ്യ. സോ on the silence, and this was after you performed? Yeah, like we tried many takes, something was missing. He was like something was missing, it's not working out. He was like just improvise, just be yourself, not be yourself, like just be the character and go for it. And on the take it was like very beautiful, like that's one of my personal favorite, and I think that's even atharvaa's. So we just improvised and it just worked out beautifully. உங்களுக்கு what, I mean, is it important for you that a director be very the director should be happy? illa for me, like after watching this shot he should be happy. Like அந்த ஃபேஸில் ஒரு ஸ்மைல் வரும் சில டிரெக்டர்ஸ். எனக்கு அது that's more than enough for me. இப்போ நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்கல்ல, இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு இது ஒர்க் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I'm assuming that must be a particularly frustrating sort of portion in work, I'm saying, where you are doing certain things. நான் இந்த படம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை. நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகலை. ஆனால் என்ன ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றது கிளியராக என்றைக்குமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியணும்ட்டு இல்லைல்ல. சில டைம் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை மட்டும்தான் தெரியும், ஆனால் ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்றதை வெளிப்படுத்துறது நீங்களும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க. Do you encounter those spaces at all? இல்லை, தென் நம்மள வேற டேக்கின்னு போம், வில் கோ ஃபார் லைக் டிஃப்ரெண்ட். அது வைப் அவுட் ஐயும் வேற ஆங்கிள் வழியா இப்படி வைப் அவுட் செய்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேக். I mean, we are almost at the end of the conversation here. நன்றி. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. இல்ல இது வேணாம், பரவாயில்ல. இல்ல நீங்க just being self இப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல சொன்னீங்க எனக்கு தெரியும். ஏன்னா இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்துட்டு 60 நிமிஷம் கிட்ட எல்லாம் பேசுறீங்க. Yeah, I was actually like scared, 60 minutes. If I'm so calm and composed. You did well. I did well, right? Yeah, thank you so much. You also. Thank you so much. We did well actually. நான் உங்களுக்கு இந்த இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் கூட, these intense performers, right? And I see you as one, somebody who can truly disappear into a character, who can sell emotions effortlessly, communicate, என்ன சொல்கிறது, வார்த்தையில் வர முடியாத வலியை கூட சும்மா நடக்கும் பொழுதும் பார்க்கும்போதும் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். சித்தா மாதிரி படங்களில் ரொம்ப சுலமாக வந்துச்சு. இந்த மாதிரி நடிகர்கள் கூட யூஸ்வலாக நான் டீப்பாக உட்காந்து அப்படி ப்ராசஸ்குள்ளே உட்காந்து அப்படி இறங்கி அப்படியே மெட்டாஃபிசிக்ஸ் ரேஞ்சுக்கு பேசிக்கிட்டு எப்படி இருக்கும். பட் கேன் ஐ டெல் யூ சம்திங், ஐ லவ் ஹவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு டிஸ்கஸ் ஆல் திஸ் டெப்த். அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் இந்த கடந்த நம்ம பேசின 1 மணி நேரத்தில் நிறைய ஆழமான இடங்கள்லாம் நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய and I really enjoyed the conversation and the depth of it also. I also did. But you know what? And you were able to do it constantly with a laugh on your face. And I, just like we were discussing. You want me to do this? ஏன் நான் அப்படியே தான் பண்ணுறேன்னா, நமக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல, கோவப்பட்டு உன்னுடைய ப்ரொட்டஸ்ட்டை தெரிவிக்கிறது ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, கோவப்படாமல் தெரிவிக்கிறது மேபி அது இன்னும் பெரிய விஷயமா இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சா, எனக்கு இப்போது உங்களை பார்க்கும்போது அப்படியே தான் தோணுது. டீப்பான விஷயம் பேசுகிறதுக்கு எப்பவுமே ஒரு மாதிரி இன்டென்ஸான முகம் தான் வச்சுக்கணுன்ட்டு இல்லை, சிரிச்சுக்கிட்டே கூட ரொம்ப ரொம்ப டெப்த்தை தொட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ and I mean that as a compliment to you, and thank you very much. Thank you very much. It was wonderful. Dude, the conversation was so beautiful. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതുവരെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. This is my first interview. We're having this kind of conversation. Thank you. So I'm glad. Thank you. கடைசியாக ஒன்று கேட்கவா? பிகாஸ் ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு, நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டீங்களா, அந்த சந்தோஷத்தை கொஞ்சம் கெடுக்கிறேன். ஓகே. இல்லை நான் தான் சொன்னேன் நமக்கு ட்ராமாலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டெஃபினிஷன் ஆஃப் லவ் எல்லாம் இல்லை. ஓ தேங்க்யூ. சான்ஸே இல்லை. நான் ஒரு உருப்படியான நடிகன், நான் ஒரு உருப்படியான நடிகை, நான் ஒரு உருப்படினா என்னுடைய நடிப்பு எனக்கே ஒரு பெரிய திருப்தி கொடுத்துருக்கு, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஆர் ஐ எம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் நோஷன்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ், ரைட்?
வாட் இஸ் யோர்ஸ்? സക്സസ് Yeah. ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് നോ. എനിക്കത് എപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യണോ ഐ ഗിവ് യു എ കോൾ. Done. Will do. Yeah. And I will wait for it. And ഇപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. സീരിയസ്ലി ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. I'm still exploring. I just want to be part of some good films. Like, ഒരു 20 years കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും I want people to remember my films and my characters. we already do. We விடுங்க, I already Oh, do. thank அப்படி you நான் so much, சொல்றேன். but still, yeah. I think you've So been after part of 20 years, if someone is talking about DNA, Chiththa or a Great Indian Kitchen, Nayata, I'll be very happy. உங்களுடைய பயணம் தொடரட்டும். இன்னும் I would love to see you explore all sorts of roles. Thank you so much. And you said Nawazit Siddiquiயோட ஒரு urban role எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. So, let this world of characters just open up to you. Thank you so much. And next time I want you to have fun while having the interview. நான் என்ன இவ்வளோலாம் நான் சிரிச்சதே இல்லை. எனக்கு வாய் வலிக்குது. Serious, look at your face. It's always like this. எனக்கு வாய் வலிக்குது ஆக்சுவலி. இவ்வளோலாம் நான் சிரிச்சது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் The first interview, இவ்வளோ சிரிச்சது ஐ திங்க் ஸோ. Yeah, right? இல்லைன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியுமே. இப்படியே பேசி பழக்கப்பட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் Thank you so much for having me. It was fun. Thank you. Thank you. Thank you.